Dear viewers and my dear student friends, welcome back to your neat channel. Now we will see today the topic on amphibians of plant kingdom, which is there in your textbook in different types of plants under plant kingdom. What are the amphibians of plant kingdom? Can anyone answer? Can you think of it? Amphibians of plant kingdom. தெரியுதா என்னன்ட்டு தெரியலையா? Okay, we call them as the bryophytes. Yeah, we call them as the bryophytes. Why? Because bryophytes are amphibians of plant kingdom and they are found commonly in moist and shaded areas in the hills. And at the same time, you come across dispersal of the bryophytes into the water, okay, for their reproduction. So we say amphibians. They play an important role in plant succession on bare rocks and soil. Okay, இல்லையா வெறுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கல் இல்லை மணல் அதில் முதல்ல bryophytes படியும். Then it will attract the pteridophytes. Then the different types of gymnosperms or angiosperms. So we say very important role in plant succession. Okay, what is the plant body? In the bryophyte இருக்கு இல்லையா இதோட plant body எப்படி இருக்கும்? It is more differentiated than the algae. Algae படிச்சீங்க இல்லையா அதை விட இது வித்தியாசமாக இருக்கும். இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? thallus இல்லையா? இந்த plant body பேர் thallus. அது எப்படி இருக்கும்? படர்ந்து இருக்கும். prostrate அப்படின்னா படர்ந்து இருக்கும். கல் மேலே படர்ந்து இருக்கும். Otherwise it will be erect. Either prostrate or erect. Attached to the substratum by rhizoids. அது roots கிடையாது. roots பதில் rhizoids. அப்போ என்ன அர்த்தம்? True root, stem and leaf are absent. அப்போ என்ன இருக்குல்ல? root like, stem like, leaf like structure are present. What do you call these bryophytes in Tamil? We say பாசி இல்லையா? பாசி வகைகள். நம்ம யூஸ்வலாக இந்த ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறோம் இல்லையா? ஊட்டி, கொடைக்கானல், டார்ஜிலிங் அங்கெல்லாம் போனால் இந்த இதை நிறைய பார்க்கலாம் இந்த bryophytes. And what do you call the thallus is haploid, producing gametes இல்லையா? Hence thallus is called gametophyte. Then coming to sex organs. So when you say gametophyte, there should be two types: male sex organ, female sex organ. What do you call male sex organ? Antheridium. Female sex organ, archegonium. What does the antheridium produce? They produce biflatellate, yeah? Biflatellate anthrozoid. What about archegonium? It is having a flask-shaped structure, producing a single egg. In the case of archegonium, a single egg is produced. In the case of antheridium, they produce many biflatellate anthrozoids. What is the mode of dispersal in water? Anthrozoids released in water contact with archegonium, fuses with the egg and giving rise to zygote. So anthrozoid is haploid, egg is a haploid, it is giving rise to zygote which is diploid, 2n number of chromosomes. Now zygote will develop into a multicellular sporophyte and the sporophyte is attached to the gametophyte for nourishment. So sporophyte தனியாக இருக்காது. ஸோ அது எதில் இருக்கும்? அந்த gametophyteலேயே ஒட்டி இருக்கும் இல்லை? gametophyte என்னது? thallus சொல்கிறோம் இல்லையா? அந்த thallusலேயே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். ஏன்? Because the gametophyte is able to provide food, what you call nourishment, to the developing sporophyte. அப்புறம் என்ன ஆகுது sporophyteல? Some cells of the sporophyte will undergo meiosis. We have studied in cell biology இல்லையா? mitosis, meiosis. So meiosis வந்து என்ன அர்த்தம்? reduction division. அப்போ அந்த diploid cell இருந்து they develop haploid spores. So spores germinate into gametophyte. Now what is the economic importance of these bryophytes? இந்த பாசி வகைகள் இருக்குல்ல, இதனால் என்ன உபயோகம் பார்த்தா இதனுடைய உபயோகங்கள் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப அவ்வளவு கிடையாது. இந்த பயன்கள் ரொம்ப கம்மி தான். சம் மாசஸ் ஆர் ஃபுட் ஃபார் ஹெர்பிவோர்ஸ் இல்லையா? சில பாசி வகைகள் ஹெர்பிவோரஸ் அனிமலுக்கு அது உணவாக அமையுது. Let us take an example like sphagnum. It produces peat. அது என்ன யூஸ் ஆகுது? It can be used as a fuel. It can be used as a packing material for transshipment of living material, or it can be used along with the lichens to colonize on rocks, hence of ecological importance இல்லையா? ஸோ அது ஆல்கேவோட சேர்ந்ததுன்னா lichens ஆகுது. அப்போ lichens வந்து ராக்கில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும்போது that is able to give ecological importance. வேற என்ன யூஸ் அது? The bryophytes can decompose rocks
அப்போ என்ன ஆகும், சூட்டபிள் ஃபார் growth ஆஃப் ஹையர் பிளான்ஸ் இல்லையா. பெரிய கற்களை எல்லாம் உடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை, வருடக்கணக்கில் இல்லை, நூற்றுக்கணக்கான வருடங்களில் உடைய இட் இஸ் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் ஸ்பேஸ் ஃபார் growth ஆஃப் ஹையர் பிளான்ஸ். வேற என்ன யூஸ், இந்த தேலஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் ஃபார்ம்ஸ் a dense mat இல்லையா, ஒரு திக் மேட், ஒரு பாய் மாதிரி இருக்கும், ஒரு தடியாக பாய் மாதிரி, அதான் டென்ஸ் மேட் ஆன் சாயில் அண்ட் they reduce impact of falling rain இல்லையா. ஸோ மழை காலத்தில் நிறைய வெள்ளம் வரும்போது அந்த இதை தடுக்கும், அதனுடைய வேகத்தை தடுக்கும். அட் த சேம் டைம் இட் கேன் ப்ரிவெண்ட் சாயில் எரோஷன். இதுதான் ஈக்காலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி பிரயோஃபைட்ஸ். லெட் அஸ் சீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரயோஃபைட்ஸ். இது ஒரு வகை லிவர்வார்ட் இல்லையா, இது ஒரு பாசி வகை லிவர்வார்ட் சொல்கிறோம். இன்னொன்று வந்து மாஸ், இது பார்த்துருப்பீங்க, கொடைக்கானல் ஊட்டி அங்கெல்லாம் போனால் இதை நிறைய பார்க்கலாம். வாட் இஸ் லிவர்வார்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள், லைக் மார்ஷாந்தியா இல்லை ரிக்ஷியா சொல்லலாம். என்ன ரீப்ரொடக்ஷன், அதில் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. எப்படி, ஃப்ராக்மெண்டேஷன், உடையும் இல்லையா, ஒவ்வொரு பகுதியை உடையும். அந்த தேலஸ் இருக்குல்ல, அதை உடஞ்சி அது ஒரு பகுதியில் ஒரு கல்லில் ஒட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு புது லிவர்வார்ட் உருவாகும். அது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் என்ன, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஜெம்மே. We call them as asexual bud. They develop into gemma cup. இந்த ஜெம்மையெல்லாம் இந்த ஒரு பட் இருக்குல்ல, ஒவ்வொரு பட்டும் ஒரு கப் மாதிரி உருவாகும். இந்த பாருங்கள், இதில் இருக்கு பாருங்கள், ஒவ்வொரு எத்தனை கப் இருக்குது, இதுதான் ஒரு கப், ஜெம்மா கப். திஸ் இஸ் another ஜெம்மா கப், this is another gemma, this is a thallus. The thallus you can see the gemma cup formation. Then அதில் வர ஸ்போரோஃபைட் இல்லையா, தேலஸ் வந்து கேமிட்டோஃபைட், அதில் வர ஸ்போரோஃபைட். பாருங்கள், if you see the gemma detaches from the thallus and forms a new thallus called gametophyte. இதுதான் கீழே இருக்கிற gametophyte. ரூட்ஸ் இருக்குல்ல, இதுதான் ரூட் பேர், rhizoids பேர். Then you can see stem, இது false stem தான் இது. That stem gives it the leaves. Okay, then you get the sporophyte. So sporophyte என்ன இருக்குது, சீட்டா, இது பேர் சீட்டா, இது பேர் capsule. இந்த டாப்பில் இருக்கிறது ஒரு மூடி மாதிரி இருக்கும், அது பேர் ஓப்பர்குலம். Yeah, so this is the gametophyte giving rise to sporophyte for sexual reproduction. Let us see the second type of bryophytes, moss. Yeah, இது ஒரு வகையான பாசி வகைகள். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது, gametophyte இப்படி இருக்குது. ஆனால் இதில் வந்து 2 ஸ்டேஜாக இருக்குது. ஒன்று வந்து புரோட்டோனிமா ஸ்டேஜ் பேர். டைரக்ட்லி ஃப்ரம் a spore it is a creeping green branched form. பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குது, ஒரு செடி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், நிறைய பிரான்ச்சஸ் வருது. இதுதான் வந்து பேசிக் ஸ்டெம். இந்த ஸ்டெம்மில் நிறைய ரைசாய்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால் தி புரோட்டோனிமா ஸ்டேஜ். இன்னொரு ஸ்டேஜ் என்ன, லீஃபி ஸ்டேஜ். இந்த லீஃபி ஸ்டேஜ் டெவலப்பிங் ஃப்ரம் செகண்டரி புரோட்டோனிமா. ஸோ புரோட்டோனிமா பார்த்தோம் இல்லையா, இதுதான் புரோட்டோனிமா. இதிலிருந்து வரக்கூடிய பிரான்ச்சஸ் தான் தி லீஃபி ஸ்டேஜ். தே ஆர் அட்டாச்ட் டு த சாயில் த்ரூ rhizoid. அந்த ரூட் சொன்னதில்ல, rhizoid பேர். And they will develop, they give rise to sex organ. You know sex organ, antheridium, archegonium. Okay, what is vegetative reproduction in the mossல? It is by secondary protonema. இல்லையா பார்த்தோம் இல்லையா, by fragmentation or by budding. சரி, sexual reproduction இருக்கா, இருக்கு இல்லையா, antheridium இருக்கு, archegonium இருக்கு. And இதெல்லாம் உருவாகுது. They are developing in the apex of the leafy shoot. Okay, apex of the leafy shoots. After fertilization, zygote develops a sporophyte, and the sporophyte has a foot, seta, and capsule. So sporophyte is more elaborate than a liverwort. So moss and liverwort compare பண்ணோம்னா sporophyte வந்து mossல ரொம்ப elaborate இருக்கு. And spores are formed after meiosis in the capsule. இல்லையா, அதுலேயே அப்படி தான் லிவர்வார்ட்லையும் when the spore is formed, it is only by the meiotic process, இல்லையா, reduction division. Now capsule has an elaborate mechanism for dispersal of the spores. Okay, what are the example here, funaria, polytrichum and sphagnum. Okay, this is called funaria. இந்த பாருங்க, மேலே இருக்க கேப்சூல்ஸ் பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து அந்த கேப்சூல் ஸ்போரோஃபைட்ஸ். இதுதான் தேலஸ். அந்த ஒவ்வொரு ஸ்போரோஃபைட்லையும் you can see the stem and you can see the capsule. This is called the funaria. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் polytrichum இல்லையா, polytrichum, இது sphagnum. So these are different examples of the what you call as the moss. Okay, dear students, now exam is approaching. Don't worry, keep calm, keep yourself very calm and quiet, and do a very good preparation for the unit examination, and good luck for your exam. Bye.